Beautiful day, beautiful soul, and welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Hola, baby, aquí estamos con amor, paz y felicidad. If you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. You have questions, I have answers. You can find those facts on my website located in the title of this live. Raw, real, unedited, uncut, unscripted, deprogrammed, unfiltered, sugar-free broadcast. Because the only thing with sugar cutting around here is these nails. And if you want to get your nails done with me, come see me in Vegas, or you can fly me to you. That works too. Okay. Si estás aquí es por propósito divino. Si resuena contigo, recógelo y corre. Si no, déjalo donde la encuentras. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta, porque tú siempre pagas las consecuencias y repercusiones por ellas. Haz tus decisiones con responsabilidad siempre. Ok, ¿qué más? Si quieres saber más de mí, puedes buscar la información en mi sitio web. O si quieres hacer las uñas aquí conmigo, pues estoy listo, ok. A ver, ¿qué sale por la descarga de hoy? Let's see what's coming out for the download today. What's the message? What you want to say? We got a message to deliver. Tenemos un mensaje para transmitir. What do we have? It says the NailFads Studio. This is Quentin's drawing. Es el estudio de uñas que tengo. Yo con mi hija tenemos un estudio de uñas. Y este es. It shows clients sitting in the chair. Se enseñan las clientas sentadas en las sillones. Love it. Okay. So, is this about your creation? ¿Es eso acerca de tu creación? Because NailFad Studio is the creation of my daughter and I. Porque el estudio de uñas que tengo es la creación de yo y mi hija. Let's see what's the dominant energy on Earth for all its residents today. A ver cuál es la energía dominante por los habitantes de la Tierra en este tiempo. What do we have? Shout out to all Janine, representing the tribe. Our first commenter for the live session. Okay. La primera comentaria por la sesión en vivo. I go by Melinda NailFanatic. Yo voy por Melinda NailFanatic. Fanática de uñas. I didn't even say that today. Ahora no lo había dicho. All right, we have the Hierophant as the dominant energy today. Ahora tenemos el Papa como la energía dominante de hoy. Okay. The Hierophant is about important life lessons. El Papa habla de las lecciones importantes de la vida. The Hierophant is a teacher energy. También es una energía de maestro. It's also big money. También habla de dinero grande. It talks about institutions. Habla de instituciones. It also is a card representing faith. También es una carta representando la fe. Where is your faith? ¿En dónde queda tu fe? Let's see what we have for the Akashic Tarot energy for today. A ver qué tenemos por la energía de la Tarot Akashica para hoy. So thankful and grateful for your beautiful presence. Tan agradecido por tu presencia tan bella. Okay. What's the download today? ¿Qué es el mensaje de la descarga de hoy? One card, please. Una carta, por favor. We have the Eight of Keys, the Master Artisan. Tenemos 8 de llaves. El artista maestro. Okay. So we have somebody who is a designer. Tenemos alguien quien es diseñador. We have an artist. Tenemos un artista. And it's asking, like, how do you design your life? And you have a teacher here to show you more about that. Te pregunta cómo estás diseñando tu vida y que también hay un maestro aquí para ayudarte en eso.
So important teaching and learning happening today. Importante lecciones a hoy. Okay. Let's get something from the archetype cards. Vamos a jalar algo de las cartas de arquetipos. Okay, so what is the download message today? ¿Cuál es la descarga de hoy? Gracias a mi papi del cielo por dejarme hacer la transmitora de estos mensajes. Thank you so much, Sky Daddy, for letting me be the transmitter of these messages. Okay. What's the download today? ¿Cuál es la descarga de hoy? What is the download today? And I thank me for being willing to serve this role. Y también doy gracias a mí por ser listo para servir este asunto. Wow, we have the mystic and the inner child. Tenemos la mística y la niña eternal. El joven internal. Ah, bueno, okay. Eternal, que siempre vive. It's always alive, always living. Okay. What's at the bottom? ¿Qué tenemos abajo? The heart, el corazón. Okay. Well, now, I'm going to grab the book. I feel like grabbing the book. Voy a agarrar el libro. Me siento que vamos a leer del libro. So, the mystic. Let's look at the mystic. It's card number 21. La mística. Es carta número 21. The seeker, the light worker, the dreamer. The mystic is often misunderstood in our culture, depicted as a wandering or lighthearted daydreamer. Yet, like Shiva, the true mystic plays a critical role in society, remaining fearlessly dedicated to the path of transformation. In order to save the earth from darkness, Shiva swallows the poison of the world and holds it in his throat, slowly transmuting the liquid into nectar. This is the work of the mystic. They do not fear darkness, but rather sit in the presence of it, harness the potential and latent energy behind it, and embed it with light. They are patient and prudent change makers, seeking growth above all else. Unanswerable questions are the mystic's lifeblood. The mystic revels in mystery, in the great riddle of life, dancing with the forces of light and dark upon its wings. La mística siempre está malentendido en nuestra cultura. Se parece como una persona perdida y una soñadora con un corazón ligera. Pero como la Shiva, la verdad mística juega una parte importante en la sociedad, quedándose sin miedo, dedicado al camino de transformación. Para salvar la tierra de la oscuridad, Shiva consume el veneno de la tierra y la guarda en su garganta, transmutándola despaciamente hasta un líquido a néctar. Ese es el trabajo de la mística. No tengan miedo de la oscuridad, pero en vez de eso, se sientan en la presencia de esto, sacando de ella la potencial y la energía durmiendo detrás de eso, y lo va inyectando con la luz. Serán pacientes y persistentes en hacer cambios, buscando crecimiento sobre todo además. Las preguntas sin respuesta son la sangre de la vida de la mística. La mística disfruta la misteria y las preguntas más profundas de la vida, bailando con las fuerzas de la luz y oscuridad sobre sus alas. The remover of darkness, the visionary, ageless. La quitadora de la oscuridad, visionaria, sin edad. So, the mystic is able to take and transmute darkness into light. La mística se puede transmutar la oscuridad a luz. And we do this by sitting in it. Lo hacemos por sentar entre esto. So you got a difficult feeling. Entonces tienes un sentimiento difícil. You got a difficult situation you're handling right now.
if you sit in it, that's how you can see information from it. Tienes una situación difícil que está medio, se parece oscuro, pero cuando se sienta entra la energía de eso, es como se puede descubrir la información que contiene por ti. Yeah. The eternal child delights in joy. El joven eternal se hace alegre en ser contenta, en ser feliz. Let's read more about this inner child. Vamos a leer más de este joven eternal. The child of joy. La hija de alegría. The eternal child is connected to the timeless ages and infinite aspects of life. La hija eternal está conectado con lo que está sin límites de tiempo, edad, los aspectos infinitos de la vida. It is radiant and fearless and seeks joy above all else and at any cost. Es radiante, sin miedo y busca la alegría sobre todo además y a cualquier costo. It struggles being bound to an aging body with physical limitations in a world that demands attention to detail and logistics. Se le hace difícil estar apegada a un cuerpo haciendo más viejo con las limitaciones físicas en un mundo que se exige atención a los detalles y logísticos. The eternal child wants to nix all roles and responsibilities and go beyond what others say is possible. La hija eternal quiere destruir todas las reglas y responsabilidades y ir para adelante de lo que dicen todos, además que está posible. It wants to return with plenty of friends to the land of the free, where divine wine and creativity pour from the earth and sky. Quiere regresar con muchas amistades a la tierra de los libres, donde el vino divino y la creatividad vienen de la tierra y el cielo. We all want to sip from the well of eternal youth, and this makes the eternal child unnaturally popular, perhaps even famous. Todos queremos tomar desde la agua de juventud eternal, y eso se hace el hijo eternal popular naturalmente, posiblemente también famosa. The eternal child glimmers. La hija eternal está brillante. It reminds us of what is possible, what is magical about this precious life. Nos recuerda de lo que es posible, lo que hay magical sobre esta vida preciosa. So, the eternal child accepts all and knows that there's magic in it. La hija eternal acepta todo y sabe que hay magia entre todo esto. Okay. So there's magic in your creativity, I hear. Entonces, oigo que hay magia entre tu creatividad. Okay. Let's see what's happening in this reading today. Let's see how you're feeling overall for the tribe, for the ones watching. Vamos a ver cómo estás sintiendo sobre todo ahora. Por el tribu, por todos que están oyendo o mirando. Yeah, for the listeners too over on the Wisdom app. Shout out to the Wisdom app and everybody who tunes in there. Shout out to Liza as well, who's on live with the tribe in the house. Let's see how you're feeling today, baby. A ver qué salen tus sentimientos hoy. Okay, we have 2 cards falling out. Tenemos 2 cartas saliendo. And we have growth, crecimiento, and we have sadness, tristeza. The bottom of the deck, we have anger. Abajo tenemos el enojo. So it's like growth. I see tears, miro crecimiento, pero también miro lágrimas. About what used to keep somebody so angry, sobre lo que nos mantenía tan enojadas. So something used to be very angering, but there's a growth that's happening from it. And
the release comes with tears? Is it around something you created? Okay. Había algo que nos hacía muy enojadas, pero ahora está saliendo crecimiento y sale con lágrimas. Puede ser acerca de algo que construiste. And is it because there's a teacher showing up today? Y es porque hay una maestra saliendo hoy. Okay. All right, let's start with the Foxfire Oracle. Vamos a empezar con el oráculo del fuego de Soro. Okay. Let's see, what do we have? Hold on. There we go. A ver, ¿qué tenemos? What's the message for the download today? ¿Cuál es el mensaje por la descarga de hoy? Por favor y gracias. And they're showing me another deck, so let me pull it out while I'm seeing it. Luego me están enseñando otro juego. Déjame sacarla mientras que estoy pensando en ella. Okay, and we'll use those as well. Y vamos a usar estas también. Okay. So let's see. What do we have for the download today? ¿Qué tenemos por la descarga de hoy? In your energy. En tu energía. Call forth the waves. Llamar las aguas. Llamar a las aguas. Okay. A lot of feelings, muchos sentimientos. Okay, using your feelings to create, usando tus sentimientos para crear en el mundo físico. Yeah, to create in the physical world, using feelings. Okay, interesting. So your feelings are always creating in the physical world. Entonces, que tus sentimientos siempre están creando cosas en tu mundo físico. Okay, show me more about the energy now. Enséñame más acerca de la energía de hoy. So I see a lot of feelings today. Yo miro muchos sentimientos hoy. Okay. Show me the energy right now. Enséñame la energía hoy. Breaking trail. A breakthrough is at hand. Okay. Un descubrimiento en tu mano. Somebody has to go first. Alguien tiene que ir primero. Somebody has to go first to talk about these feelings. Alguien tiene que ir primero hablando de los sentimientos. And I hear working my way back to you, babe, with a burning love inside. Oigo. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegar y hasta donde estés, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Okay. So I see a discovery that helps you break through some feelings. Yo miro un descubrimiento que te ayuda a ser un descubrimiento sobre sentimientos. Okay. Let's get a tarot card. Vamos a sacar una carta de tarot. Let me see what's going on in your energy. Déjame ver qué está saliendo en tu energía. What do we have going on today? ¿Qué está pasando hoy? Let's see what's happening. I heard for the rest of your life. Hoy por lo resto de tu vida. Okay. So let's see. What is the energy? Woo, we have the 9 of Cups, happiness. Tenemos la 9 de Copas, felicidad. Yes. You might have cried. You're crying about the growth you've had. Ya lloraste, pero por el crecimiento que traes. Yeah. 9 of Cups. So once you got the junk out of your cup, now you could put something good in it. Ya que sacaste la basura de tu copa, se puede llenarla con algo delicioso. Okay, you gotta clean it out first, pero primero la tienes que limpiar. You need to wash your cup out from the dirty shit before you go putting something good in it. Tienes que limpiar tu copa de la mierda sucia antes de ponerte algo bonito entre esta. Somebody had to go find a new cup. Alguien tiene que ir a comprar una copa nueva. Okay. 9 of Cups talks about emotional fulfillment and emotional independence. 9 de Copas habla de llenamiento emocional y independencia emocional. Okay. So there's a breakthrough. Hay un descubrimiento aquí. What else? Courage. Coraje. Strength card energy. La energía de la fuerza.
So there's something that you've been holding back from. Hay algo que estaba tratando de retirar, pero todavía se va creciendo, but it still grows. You've had to grow in a hard spot. Tenías que crecer en un local difícil. Tenías que crecer en un lugar difícil. But you've done it, pero lo has hecho. All right, let's get a card from the Black and White Oracle. Vamos a sacar también una carta del oráculo negra y blanca. A ver, ¿cuál es la descarga de hoy? Let's see what's the download for today. My daughter gave me these cards. She just wanted black cards, and she eventually gave them to me. That's how I got these cards. I love. Mi hija me regaló estas cartas para hacer lo que quería con ellas, y me encantan. Ghosting, desapareciendo. You're looking at those who have ghosted you at this time and having realizations about that, or where you've been running from stuff, you face it, and now you feel more empowered. Estás mirando a una situación, alguien había desaparecido de tu vida y afrontando los sentimientos acerca de eso, o estás aprendiendo algo de por qué tratas de correr de algo, en cuando ahí hay tu felicidad, looking at why you're trying to run from something when right there is your happiness. All right, let's get some guidance for you from the physical world. Vamos a sacar unos consejos por ti desde el mundo físico. Well, let's see, what's the guidance for you in this physical world? ¿Cuáles son los consejos por ti en este mundo físico? Acerca de cosas de dinero y cosas físicas. About things of money and physical things. This one, este es. Faraway places, get ready for new horizons. Lugares distantes, ponte listo por horizontes nuevas. So, okay. Are you buying fresh food? ¿Estás comprando comida fresca? In your physical world, some of you are being guided to support like a farmer's market and buy your food from there. Alguien está dispuesto de soportar una marqueta de... ¿Cómo se dice farmers? Fuck. Yo no sé esta palabra. De los que crecen su comida ya, las frutas y vegetales. ¿Cómo se dice? Los que trabajan haciendo esto. I know this word. Conozco la palabra, yo creo. Let me see what else. A ver qué más. Acceptance. Aceptando. Okay. You have to accept it. You're going to have new experiences. Hay que aceptar que vas a tener nuevas experiencias. You got to accept that you're going to go somewhere far away. Hay que aceptar que vas a ir por un lugar muy distante. Let's see what else. A ver qué más. 7 of Wands. Valor. 7 de bastos, valor. Your physical world is changing because you've been very consistent in doing things differently to bring about a change. Tu mundo físico está cambiando porque estabas muy persistente en hacer cosas diferentes para cambiar tu mundo físico. Okay. So know that your efforts pay off. Hay que saber que tus esfuerzos te pagan. Okay. What else? Letting go. 8 of Cups energy. Soltando. Energía de 8 de copas. I heard releasing emotional attachments. Oí soltando apegos emocionales. And I see that happening through tears. Something that has persisted in your mind. So I see somebody who is accepting some truths about their experience that is making them get ready for new horizons in their life. These are about feelings that have been stuck for a long time. Yo miro a alguien soltando sentimientos de estas situaciones
que se apegaban desde mucho tiempo para ponerse listo por horizontes nuevos, ¿ok? What else? ¿Qué más? Sweet, dulce. Okay, so something here is happening, and as you let go, you feel sweetness in your life again, okay? Algo aquí que está sucediendo, mientras que sucede, te ayuda a sentir la vida más dulce. You're focusing on the sweet spot in life. Enfocado en el lugar dulce de la vida, te ayuda a soltar los apegos de lo que no servía antes, okay? Embracing the sweet part of life helps you release the attachments to what didn't work before, okay? Let's look in your emotional body. What's the guidance regarding your feelings today? Vamos a mirar en tu cuerpo emocional cuáles son los consejos acerca de sentimientos hoy. Okay. Vast vistas, expand your horizons. Wow. Vistas grandes, expander tus horizontes. Again, so your feelings are going where they haven't been before. Otra vez con los horizontes, tus sentimientos están yendo en donde no fueron antes. So you're having feelings about a situation that you haven't allowed to flow before. Entonces ahora que estás teniendo sentimientos acerca de algo en donde no dejaste estos sentimientos fluir antes, okay? What else? Your feelings are feelings coming out of the box, los sentimientos saliendo de la caja. You were trying to hold on to those feelings, but they came out anyways. Estabas tratando de aguardar esos sentimientos, pero salieron de todos modos. Or did you not even know, and it's like a jack in the box, surprise, you got feelings hiding in here, now you're going to cry them out. O fue como una sorpresa, como el caballero en la caja, que sale como sorpresa, sorpresa que hay sentimientos aquí aguardadas que ni reconocías antes, pero ahora salen. Okay. Let me see what else about guidance for the feelings. So, as the feelings, let them come out of the box. Deja que salen de la caja. Holding on to feelings that you don't address can lead to dis-ease in the body. Tú sabes que aguardando sentimientos inexpresados se puede llegar a más salud por el cuerpo. Watch and listen carefully. Card number 21. Carta número 21. Mirar y escuchar con cuidado. Okay. So somebody here is teaching you about something that's making a lot of feelings come up and you're paying attention, okay? Alguien te está enseñando algo acerca de unos sentimientos que están saliendo y estás mirando y escuchando con mucho cuidado. Open, ready to learn. You're being teachable. Abierto, listo para aprender. Estás enseñable. Te puedo enseñar cosas. I can teach you some things if you're teachable. Te puedo enseñar cosas si te quedes enseñable. Pero si no piensas que hay algo por aprender, nadie te puede enseñar nada. But if you keep thinking that there's nothing you need to know, no one can show you anything. These feelings are coming up to be your teacher. Estos sentimientos salen para ser tu maestro. Show me more. Enséñame más de los consejos. Show me more about the guidance. About feelings, sobre sentimientos. Let your feelings teach you. Deja tus sentimientos enseñarte. Okay, I heard, but an important part of that is the also learning of what do the feelings actually mean. También oigo que una parte importante de eso es aprendiendo de qué quiere decir estos sentimientos. Okay. If you don't understand what the feelings are saying to you, you don't know how to read them. Si no entiendas lo que tratan de enseñarte estos sentimientos, no sabes cómo leerlas. So the first part is to understand the emotional guidance system. It happens in your body. Se pasa en tu cuerpo. The 10 of Pentacles right now is talking about your physical experience as a whole. El 10 de oro ahorita está hablando de tu experiencia física como lleno, okay? It's that your whole physical experience is teaching you. Tu experiencia física completa te está enseñando. When it feels like crap, that's because it's shit. Flush it. Cuando se siente como mierda, es que es mierda, descárgala. When it feels like bliss, that's because there's happiness, do more of this. Cuando se siente bien, como alegría, es que hay felicidad ahí, haz más de eso.
Your feelings tell you. You can trust your feelings to show you. Puedes confiar en tus sentimientos para enseñarte. We have the heart at the bottom of the deck here. Aquí tenemos el corazón abajo de la carta. And the heart wants what the heart wants, I hear. Y el corazón quiere lo que quiere el corazón. Es lo que oigo. But there's a reason why your heart wants something. Pero hay una razón por qué tu corazón quiere algo. I heard your heart wants some things that hurt. A veces tu corazón quiere cosas que te duele. And if you follow your heart down that path, you'll find a release that will allow more growth. Si sigues tu corazón en ese camino, vas a encontrar una suelta que te deja crecer más. Suelta de sentimientos, a release of feelings. Okay. So sometimes your body is telling you that you have feelings for something. They're very strong feelings, but they make you uncomfortable. A veces tu cuerpo te está diciendo que tienes sentimientos muy fuertes acerca de algo a alguien, y están muy fuertes, pero están incómodas. But there's nothing you can do to let go of them. Pero no hay que hacer para soltarles. The only way you can let go of them is to feel them. La única manera para soltarles es sentirlas. When you do that, you'll close out a karmic cycle. Cuando lo haces eso, vas a cerrar un ciclo kármico, oigo. Yeah, that's what I heard. Okay, what else? A ver qué más de los sentimientos. What else guidance do we have for feelings, our feelings at this time? Okay, interesting. Postponement, una tardez, Four of Swords energy, Cuatro de Espadas, energía de Cuatro de Espadas. It's interesting here because half of the image is in black and white. Es interesante aquí por la mitad de la imagen está en negro y blanco. And then there's the other part of the image that's in color. Y hay otra mitad de la imagen que está en color. So as you go back and forth between the black and white and the color, mientras que te vas para acá y para allá entre lo negro y blanco y el color, I heard there's a realization that happens. Se parece que hay una realización que sucede. I heard an understanding, oí un entendimiento. An understanding about your wealth, un entendimiento acerca de tu riqueza. It happens in a meditative way, sucede en una manera de meditación. Let me see what else. A ver qué más. So a conversation today could lead to a lot of strong feelings. Una conversación hoy se puede llegar a muchos sentimientos fuertes. Somebody could end up crying today. Alguien se puede estar llorando hoy. Interesting that we have the card coming out in feelings of polyamorous. Interesante que está saliendo la carta en los sentimientos de poliamoro. I heard you can love more than one person at a time. Oí que tú puedes amar más que una persona a la vez. I heard you already do. Oí que lo haces. And you love them in different ways. Y los amas en varias maneras. This polyamorous card today, though, is talking about loving everything that you see. Ahora esta carta de poliamorosa está hablando de amar a todas las cosas en tu experiencia. How can you love every experience you're having in your physical world? Okay. And if you can't love it, how can you focus on the parts of your experience that you love? Y si no puedes amarla, ¿cómo puedes enfocar en las partes de tu experiencia que amas? There's a lot. Hay muchos. So somebody here is learning today to look at things that they love. Alguien aquí está aprendiendo a mirar las cosas que aman en su vida. You can look, maybe you don't have it. Find a picture of it. A lo mejor no lo tienes, pero puedes buscar una foto de eso. If you can't find a picture of it, you can see a picture in your head. Si no puedes encontrar una foto, puedes hacer una foto en tu mente. Let's go talk about the mind. Vamos a ir a hablar de la mente.
What's the guidance about our mind? ¿Cuáles son los consejos sobre nuestra mente? Because the master teacher is here to teach us today. Porque el maestría está aquí para enseñarnos hoy. What do we have as guidance about our mind? ¿Cuáles son los consejos acerca de nuestra mente? Thank you. Gracias. Begin now. Take your first step. Empezar ahorita. Tomar tu primer paso. Oh, I heard the mind is always the first step. Oye, que siempre la mente es el primer paso. Before you act, you got to think about it. Antes de actuar, se tiene que pensar en esto. Okay, yeah. And I hear, también oigo, 99% de cualquier asunto en tu vida es tu pensamiento sobre esto. I heard that 99% of anything in your life is your thought towards it. Before you take your first step, outline your thoughts. Antes de tomar tu primer paso, mirar tus pensamientos sobre eso para preparar tu camino. Be willing to take the journey. Ser listo para tomar el viaje. There's an understanding that every part of the road is necessary to get to the destination. Hay un entendimiento que cada paso en este camino es necesario para llegar al destino. That's why they always say it's about the journey, not the destination. Por eso siempre digan que es sobre el viaje, no el destino o destinación. Okay. What else can you show us about the guidance for our mentality? ¿Qué más nos puedes enseñar acerca de los consejos por nuestra mentalidad? And I hear we do what we do because we absolutely love and adore you, to empower you. Oigo que hacemos lo que hacemos porque absolutamente te amamos y lo hacemos para empoderarte. This one. Rare knowledge. Conocimiento raro. Yeah, you have a very powerful knowledge. Tú tienes un conocimiento muy poderoso. That if you can start in your mind, from there, the physical world will show up as a reflection of your mind. Que si tú puedes empezar en tu mente, la reflexión en tu mundo físico llegará como una reflexión de lo que tienes en tu mente. That's rare knowledge. Eso es conocimiento raro. And then I heard, but the application of it is even more rare. Pero la aplicación de eso es hasta más raro. What else? We have temperance, arts. ¿Qué más? Tenemos templanza con arte. Okay, so remember that your life is for you to design like a piece of art. Acuérdate que tu vida es para ti a diseñar como un pedazo de arte. La artista tiene la visión y lo mantenga hasta que lo va creyendo. The artist has a vision and they hold it until they go making it. As you hold the vision with pure positive energy, mientras que aguardas esta visión con la energía pura y positiva, va respondiendo el universo a eso. The universe goes responding to that. And you draw it in y lo llamas por adentro. Okay, what else? A ver, ¿qué más? We have schizophrenia. Schizophrenia. Okay, 2 of swords, 2 de espadas. Sometimes you have in your mind back and forth. A veces tienes en tu mente por acá y por allá sobre la meta. Yeah, sometimes you're back and forth about your goal. The more you can balance that out, lo más que puedes balancear esto,
lo más pronto que llegará tu visión hecha en realidad. The sooner your vision will be made a reality. Yeah. Okay. Let's see what else. A ver qué más. About the mind, sobre la mente. Consejos, guidance. Watch out, it's mother bear. Cuidado, es de oso, la madre de oso. Oso madre? Yo no sé. Mother bear. You have to protect your vision from going back and forth. In other words, dice que hay que protectar tu visión de ir por acá y por allá. It's like, yeah, the mother bear will do anything to protect its child. El oso, la madre del osito se hace lo que es necesario para proteger a su bebé. This vision is your baby. Este bebé, de esta visión es tu bebé. So you have to protect the vision. The most important place to protect it from is your own mind. El lugar más importante de protegerle es de tu propia mente. Because in your own mind, you create a picture of destruction over it. Porque en tu propia mente estás creando una imagen de destrucción sobre ella. With this anger, con este enoja. Okay. All right. Let's see what about spiritually guidance. A ver los consejos espiritual. Great adventure. Take a risk. Venture forward. Una gran aventura. Toma riesgo. Seguir en adelante. They want me to also see what's below. También quieren que miro las otras. Fogged in, go slow, take time. Ir despacio, tomar su tiempo. Unknown territory, you are exactly where you need to be. Territorio desconocido, estás exactamente donde debes estar. Wow. Wow, wow, wow. Look at the two boats are coming together. Wow, wow, wow. Mira que los dos barcos se están juntando. There's a meeting happening spiritually about this unknown territory. Hay una reunión pasando espiritualmente sobre este territorio desconocido. About how you're right where you need to be. Sobre cómo donde andas exactamente donde debes de estar. Okay, so spiritually know that the information and the experience is constantly coming together. Espiritualmente hay que saber que la información y el experimentado siempre se está juntando. Okay. On the spiritual plane, it's always coming together. Even if you can't see it. En la dimensión espiritual siempre se está juntando, aunque no siempre lo puedes ver. Okay. Con los ojos fisicales. Yeah, you can't always see it with your physical eyes, but it's coming together, pero se está juntando. The awakening, la despierta. Amaneciendo. Okay. So waking up about where to take a risk and move forward, but understanding that it takes time and where you're at is perfect. Okay. Despertando, tomando riesgo para seguir en adelante, tomando su tiempo, sabiendo de dónde andas es donde deberías estar. Because only by being here can you get where you want to the next place you want to go, porque solo por estar aquí es como puedes llegar a donde quieres estar. Understanding that every moment is creating a future moment. Entendiendo que cada momento está creando un momento en el futuro. You start looking for what else did I call in that's happening now. Empieza a buscar qué más que está sucediendo. Llamaré antes. Because you called for it before. Porque tú la llamaste antes. And it shows up in your experience. So what did you ask for before that you have now? ¿Qué pidiste antes que tienes hoy? Know that just as that came together, so more is coming together for you. Hay que saber que igualmente como se juntó todo esto, más está juntando por ti. We have the hermit coming out. Tenemos el ermitaño saliendo.
The Hermit is a card of trusting in your own guidance, especially they want to say right now. Especialmente quieren decir hoy, confiando en tu propio consejo. And there's something about here in trusting in yourself or trusting in fear. It's like you have an opportunity to trust in yourself or trust in fear. Es como que tienes una oportunidad de confiar en ti o confiar en tus miedos. But fears are lies presenting themselves to stop you from going into the uncomfortable zone, which is where all your dreams live. Pero los miedos son mentiras que están ahí para pararte de ir a tu zona incómodo, en donde viven todos tus sueños hechos en realidad. So you got to focus on the light, even if outside everything looks dark. Entonces se tiene que enfocar en la luz, aunque todo afuera se parece oscuro. I heard the nighttime is the right time to focus on what is the light in your life. Oí que la noche es el tiempo perfecto para enfocar en lo que es la luz en tu vida. Okay. What else? A ver, ¿qué más? The nighttime is the right time to get internal guidance. Que noche es el tiempo correcto para sacar consejos internos. Okay. What else can I see? ¿Qué más puedo ver? Acerca de los consejos espiritual, about the spiritual guidance. Traveling, siendo un viaje. 8 of Pentacles energy, energía de 8 de oro. No, 8 de bastos. No, it's not 8 of Pentacles, it's 8 of Wands energy. Your journey is not over. Tu viaje no se para aquí. You're not done yet. Todavía no estás completa. Todavía tiene más que hacer. There's still more for you to do. While we're still breathing, mientras que sigamos viviendo, there's still more that you're going to do. Todavía hay más que vas a hacer. There's going to be more that you want. Va a haber más que vas a querer. There's going to be more that's going to make you feel more. Va a haber más que te hace sentir más. There's going to be more good feelings and more bad feelings. Va a haber más sentimientos bonitos y feos. And all of them are going to come to guide you. Y todos llegarán para ser tus guías. Okay, show me more. Enséñame más. Entonces sería beneficio a poder estar bien viajando. And so it would be beneficial to be good with traveling. Okay. Traveling in this life, viajando en esta vida. We have the dreams tell all. Tenemos los sueños dicen todo. And then we have suck it up, buttercup. Y dice chúpalo. Okay. So your dream showed you where you're going. Tus sueños te enseñan en donde vas. Just understand that this is part of the journey to get you there. Entender que esta es parte del viaje para que llegarás allí. When your dream shows you something beautiful for your life, you think it's going to happen tomorrow. Cuando tu sueño te enseña algo bonito que va a suceder en tu vida, tú piensas que va a suceder mañana. Or that there's nothing you're going to do. O que no hay nada para hacer, nomás va a salir en tu vida. That it's just going to show up in your life. Pero en realidad, your dream is showing up to show you which risk to take. Tu sueño llegará para enseñarte qué riesgo tomar. And understand that in the physical world, in this experience, the energy grows slowly. Y entender que en el mundo físico, en este experimentado, la energía crece despacio. But that you're right where you need to be. Pero en donde debes de estar. We have watch out, it's mother bear. Tenemos cuidado que es la mamá del oso. And then at the bottom here we have, that's my baby. Aquí abajo tenemos, esa es mi bebé. Your mother is protecting you, and maybe your mother is your teacher. Tu madre te está protegiendo y a lo mejor tu mamá te está enseñando algo. What your mother is showing you could be something that you haven't wanted to look at.
lo que tu mamá te está enseñando puede ser algo que no querías mirar. And it could cause you to change your mind. Te puede causar a cambiar tu mente. From going back and forth, de ir por acá y por allá. Okay. Let's see what's at the bottom here. Vamos a ver qué tenemos abajo aquí. Staying focused, hold the course. Quedando enfocada. Mantener tu trayectoria. Okay. You have the vision. Tú tenías el sueño. Your dreams told you everything. Tus sueños te habían enseñado todo. If your dreams say you're going to open up to something, that's on your path, but it might make you really uncomfortable. Si tus sueños te habían enseñado que vas a abrir a algo, eso es en tu camino, aunque te pueda asustar. What else do we have here? ¿Qué más tenemos aquí? Sunlight after darkness. La luz del sol después de la oscuridad. Yeah. Your dreams showed you something, but it's going to take you through every step in where you had resistance to the fulfillment of that, so you can have the fulfillment of it. Tus sueños te han enseñado lo que puedes tener, pero tu vida te va a traer a cada paso en donde tienes resistencia contra este llenamiento en tu vida para transmutarla, para que seas alineada con tu sueño. Yeah, that's all so you can be aligned with your dream. What do we have here? ¿Qué tenemos aquí? Comparison, comparaciones. So again, this is what I have, but that's what I want. Eso es acerca de eso es lo que quiero, pero aquella lo que tengo. There's differences, and both of these trees are beneficial. Hay diferencias, pero los dos arbolitos están beneficiosas. The bamboo and oak live in different worlds. Esos dos árboles viven en diferentes mundos. Okay. So if you want to be in a different place, you're going to have to see yourself as a different thing. Si tú quieres estar en un mundo diferente, tienes que verte como una persona diferente que está viviendo en aquella mundo. Yeah, you see yourself as a person who lives in that world. What's the same between now and then? ¿Qué es igual de hoy y de allí? That's part of it. Becoming aligned with what you want to see, okay? Hacer alineada con lo que quieres ver. Let me see what's at the bottom here. A ver qué tenemos abajo aquí. 10 of Cups. 10 de copas. That's your happy ending. Es tu final feliz. Yeah, that's where you have the love and the happy family, the happy ending. El fin feliz es cuando tienes el amor, la familia contenta, todo lo que quieras, llenado. Everything you want is full. Okay, so, interesting. The sunlight after darkness was shown to you in a dream. La luz del sol después de la oscuridad te habían enseñado en un sueño. Part of that journey is about making peace with what was. Una parte de este viaje es diciendo paz con lo que fuera. And feeling the feelings that are connected to the past and letting them go so you have room for new to come in. Y sintiendo los sentimientos que estaban apegados con el pasado para dejar espacio por lo nuevo entrando. You have a lot of sweetness in your life, but you've been very suspicious of it. Estabas sospechosa de la dulzura en tu vida. Because you've had to let go of a lot in the past, that's why you're suspicious. Pero así eres porque tenías que soltar mucho en tu pasado. You have to understand that you have a lot of different things and feelings about different things and different people in your life, and that's okay. Hay que entender que tiene muchos diferentes sentimientos por la gente y las cosas en tu vida, y eso está bien. Así debería estar. It should always be that way. But the more you can focus on the things that you love in your life, the more you see the fulfillment of that in your life. Pero lo más que puedes enfocar en lo que te amas de tu vida, no más que más vas a mirar esto en tu vida. So sit with the difficult feelings and then find the parts of those feelings that you love, or those experiences, yes, that are causing those feelings that you love. Entonces, sentar con un experimentado en donde tiene muchos sentimientos oscuros y buscar por qué
Tienes amor por esta experiencia. Even if there was pain there. Aunque había dolor ahí, no importa. Okay. The inner child loves everything. La hija eternal ama todo. And her heart is open to bring more in. Y su corazón está abierto para que entrega más. In this situation, though, there's a barrier around your heart. En esta situación, hay una barrera sobre tu corazón. And there's a breakthrough happening here. Y hay un descubrimiento pasando aquí para liberación, for freedom. So you can feel free to love, para sentir libre, para amar. This is a powerful ability. Esta es una habilidad poderosa. Because it transmutes what is into what it will be. Porque va transmutando lo que sea hasta lo que va a ser. But in that path, it's going to take you to release a lot of feelings attached to what was. Pero entre este camino te va a llevar a soltar muchos sentimientos apegados con lo que fuera. So, there's a master teacher here. There's somebody here who helps open these feelings up. Hay una maestría aquí. Hay alguien aquí que te ayuda a abrir estos sentimientos. What will you do with that when that happens? ¿Qué vas a hacer cuando sucede esto? Will you run for them and pretend like they're not there? ¿Vas a correr de ellos portándose como que no estarán allí? There's sometimes you can do that. Hay veces en que puedes hacer esto. But usually, those are for situations that are not in your heart. Pero regularmente, esos son por situaciones que no están adentro de tu corazón. When they're closer to your heart, you have a lot more feelings about them. Cuando está más cerca de tu corazón, tú tienes muchos más sentimientos sobre ellos. And so in this situation, there's something in your heart that wants to be freed. Entre esta situación, hay algo en tu corazón que quiere ser liberada. And it's coming up in some feelings for your growth. Y está saliendo en unos sentimientos por su crecimiento. So this is what I have for the download today. Remember that this is about your creation. Acuérdate que eso es acerca de tu creación. With my nail studio coming out in this picture here, it tells me that this is something you really love and care about. It's important to you. Con este estudio de uñas saliendo aquí, me está diciendo que es algo muy importante que tiene mucho sentimiento por ti. Okay, so this is what I have for you today. I'm going to read the Alpha and Omega messages, and I invite any members to put your personal question in the comments. Eso es lo que tenemos ahora por ti. Voy a leer las cartas de la Alfa y Omega y les invito a poner tus preguntas personales a los comentarios por todos los miembros aquí. Okay, what do we have? And anybody who sends the donation of $10 or more, I'll be answering your personal questions and sending you a link right after this video is complete. Y a todos, además, que me manden $10 de mínimo por tu pregunta personal porque no tienes su membresía aquí, te voy a sacar las respondencias y mandarte tu respuesta después de este video. Okay. 9 of emotion, 9 de sentimientos. This is the same energy that came out here. Esta la misma energía que salió aquí. Where we talked about cleaning out your cup so you can let in what you really wanted. Donde hablaremos de limpiar tu vaso por tener espacio para entregar lo que realmente quieres. This is a magical time in your life when wishes are granted and dreams come true. It may seem that good luck is following you, but actually these happy times are your just reward for being a loving and wonderful person. Your angels are asking you to enjoy your life and have more fun. Este es un tiempo magical en tu vida cuando tus deseos están hechos en realidad. Puede ser que buena suerte te está persiguiendo, pero actualmente estos tiempos felices son tus premios justos por ser una persona amorosa y maravillosa. Tus ángeles te piden a disfrutar la vida y tener más diversión. Okay. Y divertirse más. Okay. Our final card y la carta final. There are times when loss is a part of life. Sometimes a loss is welcome, like when you leave a situation not in alignment with your highest good. Sometimes a loss is sudden and painful, like when a loved one crosses over to our dimension.
Regardless of the nature of the loss and your control over it, your experience is asking to be acknowledged. Tears are necessary, as is grief. When you repress the natural expression of loss and try to move on too quickly, the unprocessed pain haunts you in destructive ways. We don't want that for you. Instead, let your heart break open wide. Feel the loss and integrate it. See the beauty that was, the lessons learned, and know that as you let go of what has passed, ever more of you remains. It gets better, we promise. Your heart expands with more compassion for the world than ever before, and love heals all. We are loving you, sending you love always and forever. Querida, hay tiempos cuando la pérdida es parte de la vida. A veces una pérdida es bienvenido, como cuando te sueltas una situación que no está alineada con tu altar bueno. A veces una pérdida es últimamente y dolorosa, como cuando una persona querida cruza por nuestra dimensión. Aunque la naturaleza de la pérdida y tu control sobre ella, tu experiencia está pidiendo que ser reconocido. Las lágrimas son necesarias, también la lamentación. Cuando tratas de bajar estas expresiones naturales de pérdida y tratar de seguir en adelante tan rápido, el dolor sin procesar te hace una fantasma que te molesta en maneras destructivas. No queremos esto por ti. En vez de eso, deja que quebrar tu corazón completamente abierto. Sentir el perdido y entregarla. Ver la belleza que fuera, las lecciones aprendidas y saber que mientras que lo sueltas, lo que salió de tu vida, cada más de ti se queda. Se va a hacer mejor, te lo prometo. Tu corazón va expandiendo con más compasión por el mundo que antes. El amor sana todo. Te estamos queriendo, mandándote amor siempre y para siempre. So that's what I have for your download today. Let's go ahead and see what your personal questions are. Eso es lo que tengo por la descarga de hoy. Vamos a mirar tus preguntas personales. And today I'll answer your personal questions with the Santa Muerte Tarot. Y ahora voy a sacar tus respuestas con el Tarot de Santa Muerte. Okay. So, let's see what we have. Vamos a ver qué tenemos. Michelle, please, what should I focus on? Thank you. Michelle quiere saber en dónde se debe enfocar. And we have one card for you. Tenemos una carta por ti. 10 of Wands, 10 de bastos. Ooh, I love it because I just heard something for you. Me encanta porque acaba de oír algo por ti. Yeah, there's endings. Que sí hay terminaciones. But the 10 is the 1 and the 0 together. Pero el 10 es el 1 y el 0 juntos. 1 es el número de empoderamiento. 1 is the number of empowerment, of personal authority, de autoridad personal. 1 is the number of the magician, so it's magical. 1 es el número del mago, entonces hay magia aquí. And with the 0, 0 is a number of infinite potential. El 0 es un número de potencial infinita. It's that within nothing, there is everything. En donde no hay nada, hay todo. Porque está lleno el espacio de posibilidad. Because the space is filled with possibility. What will you fill with it? ¿En qué puedes llenar esto? Something has ended in your life, but that ending opens space for a new beginning. Pero esta terminación abre el espacio por una empieza nueva. So what should you focus on? What do you want to create with what has the space that you now have in your life? ¿Qué quieres crear con el espacio que tienes en tu vida? We have the Ace of Swords at the bottom of the deck. Tenemos As de Espadas abajo de las cartas. Did you create the ending? ¿Fuiste tú creando la terminación? Was it because you got a new understanding? ¿Fuera porque aprendiste algo nuevo? The truth is already with you. La verdad está contigo ya. Okay. Let's see who's next. Vamos a ver quién sigue. Janine would like a general message. Una mensaje en general por Janine. What's the general message for Janine? You have the devil in reverse. Ooh, girl, I love that for you. Tienes el diablo a reverso. Amor, me encanta eso por ti. And with the 5 of Swords at the bottom of the deck y con 5 de espadas abajo de la carta.
It looks like you were going back and forth in your mind about something, and finally you've had a breakthrough. Se parece que estabas acá y allá dando vueltas en tu mente acerca de algo, pero las acabas de superar. You're no longer bound to some situation that caused so much stress. Ahora ya te quebraste el bondad de algo que te causaba mucho estrés. It caused a separation of you and you. Causaba una separación de ti contigo. Yeah. So I see what you need to know is you have done something that you had never done before that freed you. Has hecho algo que nunca hacías antes que te liberaba. Okay. Que te dio liberación. Okay. All right, that's what I have for you. Eso es lo que tengo por ti. Let's see for Liza. A ver por Liza. Does Spirit have any affirmation suggestions for me in the next 30 days? Que si el Espíritu tiene cualquier afirmación por mí entre las siguientes 30 días. Let's see what's the affirmation for Liza. A ver cuál es la afirmación por Liza. We have the Four of Pentacles. Aquí tenemos 4 de oro. And then these two fell out. Y estos dos cayeron. We have the Emperor, which is a 4. Tenemos el Emperador, que es 1-4 también. And then we have the Hermit in reverse. Okay, y luego tenemos el Ermitaño en reverso. I heard my stability is expanding. I am stable. I am expanding. I am safe and secure no matter where I am. Oigo que estoy estable, estoy parada bien y guardada y seguro en donde estoy. The bottom of the deck is the 3 of Cups. Abajo de la carta, 3 de copas. So I am happy. I am happy. I am love. Estoy contenta. Yo soy amor. My home is stable. And from that place of stability, it grows. I am safe in the world and I am not alone. Estoy segura en el mundo y no estoy sola. That's what I hear for you, Liza. So you can take that and create your affirmation out of that, but those are the ideas that I have there. Oh, and I'm hearing, and I am in my authority. Estoy en mi autoridad. También oigo. Okay. Again, I am not alone. No estoy sola. I am supported. Estoy soportada. Daisy wants to know what spirits have for me to know. Thank you. Daisy quiere saber qué tiene el espíritu para saber ella. What does Spirit have for Daisy? You have the Ace of Cups. Tienes As de Copas. The answer for you is in love and self-love. La respuesta por ti es en amor y amor propio. The bottom of the deck is 2 of Cups. Abajo de la carta, 2 de copas. That tells me that you've been looking for love from somebody else. Esto me dice que estabas buscando el amor de otra persona. They're telling me self-love is the most important thing. Me están diciendo que el amor propio es la cosa más importante. When that happens, then naturally you're going to find love everywhere you go. Que cuando sucede esto, naturalmente vas a encontrar el amor en donde te vas. Okay. All right. What's the personal most valuable message of guidance for me? ¿Cuál es el mensaje más importante de consejos por mí personalmente? Wow, 2 of Cups count for me. Por mí salió 2 de copas con el torre abajo. For me, the Tower came out with 2 of Cups. So it says, there's been some realizations and now there's more love. Dice que había unas realizaciones y ahora hay más amor. Okay. So keep on loving. Entonces que seguir amando. Okay. So that's it for today, guys. Thank you for joining me. I'm going to go see who purchased their personal questions on my emails and stuff right now. Voy a ir a ver quién estaba comprando tus respuestas personales en mis correos electrónicos hoy. Until next time, I'm so thankful and grateful for your beautiful presence. Estoy muy agradecido por tu propia presencia aquí. Y hasta la próxima vez te mando tanto amor, paz y felicidad. Until next time, I absolutely love and adore the part of me that aligns with you.
The golden thread that shines all the way through, called love and peace and happiness. And in the meantime, in between time, you can treat yourself at LPHtarot.com. It's in love, peace, and happiness to you and yours. And of course, me and mine. Until next time. 감사합니다. Gracias. Later, baby. Bueno, ya me voy.